ഈ മൂന്നാർ കാടുകളിലൂടെ വണ്ടി ഓടിച്ച് പോകുന്നത് എനിക്കൊരു ത്രില്ലാണ്. പക്ഷെ ജീവനിൽ കൊതിയുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാനായിരിക്കില്ല ഓടിക്കുന്നത്. നമുക്കൊരു സെപ്പറേറ്റ് ഡ്രൈവർ ചേട്ടനുണ്ട്. സോ വെൽക്കം ടു ദിസ് ന്യൂ എപ്പിസോഡ് ഓഫ് ട്രിപ്പിംഗ്. സോ ദിസ് ടൈം വി ആർ ഗോണ ഗോ ഓഫ് റോഡ്. But don't get scared, he's not going to drive. I already said that. We have a driver. ഒരു തമാശ പറഞ്ഞത് കൊളാക്കി. ശരി, എന്തായാലും സോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഗോ ഓഫ് റോഡ് ആൻഡ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു എക്സ്പ്ലോർ എ ലോട്ട് ഓഫ് പ്ലേസസ്. ലൈക്ക് മൂന്നാറിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ടൗണിൽ പോയി, പിന്നെ ബാക്കി ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി. ബട്ട് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ഇസ് ഹിയർ, like you have to explore the places that people haven't gone to yet, and to know that, to experience all those things, you need to go off road. It's quite dangerous and the roads are like really like shaky. So but this is danger the only way to explore the wilderness. To explore the wilderness of Western Ghats, this is the way you have to go to. So ഇവിടുന്ന് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് സ്റ്റൈലായിട്ട് പോകണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ചേട്ടാ പോവല്ലെന്നാ. Siren, how is your experience? Yeah, it was very smooth actually. Yeah, I was expecting it to be more dramatic, you know, like in the fighting movies when the car like floats and falls and explodes and heroes run away. But no, it has just like a pleasant ride, like in a children's attraction park. ചിൽഡ്രൻസ് അട്രാക്ഷൻ പാർക്കൊക്കെയാണ്. കമ്പിയിൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ മുറുക്കി പിടിച്ചിട്ടേ അനങ്ങുന്നില്ല. പിന്നെ കുറച്ച് ഹേമന്ത്, ഹാവ് യു റീച്ച്ഡ്? ആസ്ക് ദി ഡ്രൈവർ. ഷീ ആസ്ക്ഡ് ദാറ്റ്. He's talking something against me, I suspect. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടില്ലല്ലോ ഈ നാട്ടിൽ, അതാണല്ലോ അതിന്റെ സത്യം. സോ എനിവേ വി സ്റ്റാർട്ടഡ് ഫ്രം ചിത്തിരപുരം. From Chittipuram we started and it's like around 5 kilometers, 6 kilometers, and ഞങ്ങൾ കുഞ്ഞിത്തണ്ണി എന്ന സ്ഥലം ക്രോസ് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ശ്രീനാരായണപുരത്തിലുള്ള റിപ്പിൾ വാട്ടർഫാൾസ്. Ripple waterfalls. And if during June, July, August monsoon season this waterfall is huge, now it's pretty like average one, but still it's like still average. Yeah, it's average. Like on the way itself we can see water. Yeah, but it's not like it's not like a huge rush or anything, but it's like still beautiful. And it's really nice around also this small cafes and ponds with lilies, and like they really made it a neat place, little fairy tale-ish. And did you notice one more thing? Like in Munnar we saw all the tea plantations. Yeah. The color of the tea plantations, it's like soothing to the eyes, but here the color is different. I think this is the real color of Munnar. What do you think? Real color of Munnar? You mean like original? The original color. Perhaps yes, because it hasn't been cultivated, so maybe it's a right observation. Yeah. So the thing is, like, we are going to go down, take a stroll, ഒന്ന് അവിടെ നടന്ന് കുറച്ച് വെയിലൊക്കെ ഉണ്ട്, but still ഇവിടുത്തെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി പറഞ്ഞാൽ തണുപ്പ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. So the scorching sun will never hurt you that much. So it's time to go And see. That's you saw the name of this place is Sri Narayanapuram. And that's why this is Lord Mahavishnu. So Mahavishnu means Narayana. Yeah. You know what, actually ഒരു സ്ത്രീ ഇപ്പോൾ കയറി പോയായിരുന്നു. She was like saying how easily they are doing it and how tough it is for us. This is a matter of practice. It's a matter of practice.
this waterfalls, this starts from Munnar, and this comes down, and what you see is Mudirapura. This is Mudirapura, and from here it flows down and it joins Periyar. Yeah. One of these three rivers. One of the main rivers in Kerala. Yeah. So this place is like really beautiful, and what they say, this place never dries up, even during the summer season. That's the most important thing. Yeah, people are not allowed to swim because they are saying that the depth of this water is more than 200 feet. But it's good if you know how to swim. It's perfect. But the thing is, like, there will be a lot of dead bodies floating above, and government people will have a lot of. See, the thing is, like, not all the people have the experience to come and swim, but they will be like all drunk and do a lot of stuff. So കേരളത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ ഒരുപാട് ചെയ്യാറുണ്ട്. ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും റോപ്പ് കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. It's like really protected well. Apart from the waterfalls, in this place we can see some spectacular visionary points. Just behind our back is a hill called Chokkan Hill, where the city of Munnar is situated. That is the city of Munnar, yeah, exactly. And if you see that, that's actually the Western Ghats. And in the shape, is there any resemblance? It just looks like Himalayas, right? It should. The reason is, I'll tell you one interesting fact about Western Ghats. Western Ghats is actually older than the Himalayas. Is it older than Himalayas? It is older than the Himalayas and is one of the most important heritage points declared by UNESCO. Is it? Yes. Oh, And that place, just look at like if you go to Kir Ganga in Himachal Pradesh, there is a mountain called Rudranath. That's actually the site of it, the shape of it. Himalaya to poya aalkarku manasilavum, the shape of it's like exactly similar. So the thing is, like, mountains, like the shape might be different and everything might be different. And if you go to Himalayas, the only difference is like there will be snow and the beauty will be like entirely different. There is no snow here. Only the climate is different. Everything else is So Kerala has its own Himalayas. We have our own Himalayas. We have reasons to be proud. Yeah. Oh my God! This is what happens during rainy season. So, വണ്ടി എരമ്പി പോകുന്നുണ്ടല്ലോ. ഈ സൗണ്ട് കേട്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും we have started the off-road trip to നാടുകാണി and it's like really dangerous and it's like really risky too. ഈ ശബ്ദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ this comes only from the 4-wheel drives. ജീപ്പ് ഇല്ലാതെ ഇവിടെ ഒരു വണ്ടിയും ഇതുപോലെ കയറില്ല. അത് സ്റ്റീപ്പാണ്, ഫുൾ സ്റ്റീപ്പാണ്. ഇത് കണ്ടോ, നമ്മുടെ ചേട്ടൻ പറയുന്നത് എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മഴക്കാലമായാലാണ് ഏറ്റവും ഡേഞ്ചർ. അതായത് നല്ല സ്ലിപ്പറി ആയിരിക്കും. ഈ കാണുന്ന അറ്റത്തിലൂടെ എല്ലാം വീഴാനുള്ള സാധ്യതകളൊക്കെ ഉണ്ട്. വേറൊരു വണ്ടി ഫ്രണ്ടിൽ വന്നാൽ ഈ വക പോയിന്റിൽ എവിടെ സ്പേസ് കിട്ടുന്നോ അവിടെയൊക്കെ റിവേഴ്സ് എടുത്ത് കഷ്ടപ്പെട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാം. സോ ദിസ് ഈസ് ദ നാച്ചുറൽ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ദാറ്റ് ഈസ് അൺടച്ച്ഡ്. ദിസ് ഈസ് ലൈക്ക് റിയലി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഹൗ ടു എക്സ്പ്ലോർ ഇറ്റ്. This is like spectacular. Where should I look? On the right or on the... You know what? To the left, that side you can see that's Munnar. Okay, this is Elathotam, all the tea estate and stuff. There is a famous church that you heard in Munnar. That's over there. And if you look to your right side, that is Idiki Dam for you. For me
especially. For you specially built, everything for you. It's like ഇവിടെ വന്ന് നിന്നാണ്ടല്ലോ, it's like a panoramic view of all the things, all the beautiful things in Idukki, and it's like really spectacular. ഇവിടെ വന്ന് കഴിഞ്ഞാണ്ടല്ലോ എൻ്റെ സാറേ വേറെ ഒന്നും ഓർമ്മ വരില്ല. നേച്ചറിൻ്റെ ആ ഒരു ബ്ലാങ്കറ്റ് കണ്ണിന് അങ്ങനെ മൂടി മറക്കും. ആ വരുന്ന വഴി ഓഫ് റോഡ് വരുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ റിയലി ഡിഫറെൻറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ്. ആ കല്ല് നിറഞ്ഞ പാതയും ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ ഡീപ്പ് സ്ലോപ്പ്. ഐ മീൻ അങ്ങോട്ട് കയറി വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് വി വിൽ ഫീൽ ദാറ്റ് ദ ബാക്ക് ടയർ ഇസ് ലൈക്ക് ടേണിങ് എ ലോട്ട്. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് റിയലി സ്ട്രഗ്ലിംഗ് ഹാർഡ് ടു ഗോ അപ്പ്, ബട്ട് സ്റ്റിൽ സംഹൗ വി കെയിം അപ്പ്. ഞാൻ ഡ്രൈവറോട് ഒരു പ്രാവശ്യം പോയി ചോദിച്ചു, ചേട്ടാ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആയിരിക്കില്ല, ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ടാവില്ല, ലൈക്ക് ഡേഞ്ചറസ് ആണല്ലേ ചോദിച്ച സമയത്ത് മൂപ്പര് പറഞ്ഞു ആ ഡേഞ്ചറസ് ആണ്, പക്ഷേ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ചോദിച്ചു. മൂപ്പര് പറഞ്ഞു അത് ഉറപ്പിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല, അതും വളരെ സിമ്പിളായി പറഞ്ഞു. അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ നെഞ്ചൊന്ന് തട്ടി എൻ്റെ അമ്മ. So let's begin our off-road journey. We have more places to visit. Yeah. So guys, this is our third destination on our safari, and this is called The Echo Point. the Echo Point. Because if you shout like whoo, the whoo 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 will come back to you. ഇങ്ങനത്തെ എഫക്റ്റിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, അവിടെ പോയി ഒച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായി വരും. Throat pain. So the thing is like this is called the Echo Point, and what you see here, the emerald green waters, this is Ponmudi Lake. ആൻഡ് ഇത് തുടങ്ങുന്നത് 20 കിലോമീറ്റർ അകലെ പൂപ്പാറ എന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് തുടങ്ങി കാട്ടിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്നും ഇടയിൽ കൂടിയും അവിടെ ഇതിൽ കൂടി ഒഴുകി വന്ന് ഫൈനലി ഇറ്റ് റീച്ചസ് ഹിയർ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് റിയലി ബ്യൂട്ടിഫുൾ. സോ ദ റീസൺ വൈ ദ നെയിം ഹാസ് കം എക്കോ പോയിന്റ്, ഇറ്റ്സ് ബിക്കോസ് ഒന്ന് ഒച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒച്ചിട്ട പോലെ ഇങ്ങനെയല്ല, നാച്ചുറലായിട്ട് എക്കോ വരും. ചെവി കേൾക്കില്ല, ദാറ്റ് ഇസ് എക്കോ. So the thing here is like usually നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും പോവുകയാണെങ്കിൽ എക്കോ പോയിന്റ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ it will be like over a hill or over a mountain or something, and you shout and you can hear that the whole sound is like reverberating, it will come back to you. But here it is like quite different because what you see out here, it's a river, it's a lake, okay, and the water, it's like mesmerizingly beautiful. But on the other hand, if you make a noise like just like how I whistled before, and the voice is like it's bouncing back from that corner. അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ വിസിലടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 1 2 3 4 അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 4 ബൗൺസിംഗ് എങ്കിലും നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഡീപ്പായിട്ട് ഉള്ളിലോട്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ആസ് ഐ സെഡ് ഹിയർ ഇസ് this is quite different. Usually when you go to an eco point, it will be either a high terrain and maybe a mountain or something of that sort, but here it's blissfully beautiful and different. This is Ponmudi Dam. Ponmudi Dam. There was a Ponmudi lake. Yeah.
We went to that eco point, right? Eco point, right? So, Eco point. so this is the dam, and it's like a hydroelectric power station. Yeah, so they generate power. And they generate power, Supply power to local area. local areas. It's like very important, you know. I mean, Idukki is very famous when it comes to generating power. Alternative sources of energy. Yeah? Hydroelectric power stations. This is so cool because the world needs now this alternative sources of energy. The main power source of Kerala is from Idukki itself. Like there is a 720 kilowatts hydroelectric power station in Idukki, and there are like some 6 turbines, and that is from where all the power is like distributed to whole of Kerala. Wind energy is there, but wind energy you cannot create that much because you need a lot of space. You need a lot of open area to create wind energy, and the amount of power that will be generated will be less. But here in Idukki, there is like non-stop flowing. Yeah, water is non-stop flowing. So using that power, the flow of water, they generate electricity, and it's like spread throughout. So right now നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് പൊന്മുടിയിലുള്ള ഹാങ്ങിങ് ബ്രിഡ്ജ്. സോ നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാം പൊന്മുടി ലേക്കിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളമാണ്, ആൻഡ് ആ സൈഡിലുള്ളത് പൊന്മുടി ഡാമാണ്. സോ ദ സ്റ്റോറി ഈസ് ലൈക്ക് ദിസ് ഈസ് more than 70 years old, and what happened is like first പൊന്മുടി അടിമാലി റൂട്ടിൽ ബസ്സുകൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അതിനുശേഷമാണ് പിന്നെ ഈ ഡാം വന്നത്. ഈ ഡാം വരുന്ന സമയത്ത് അതിനൊരു സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ആയിട്ടാണ് ഈ ഹാങ്ങിങ് ബ്രിഡ്ജ് അവർ പണിഞ്ഞത്. ഓക്കെ, ഈ ഹാങ്ങിങ് ബ്രിഡ്ജ് പണിഞ്ഞ കാലത്ത് ദ ബേസ് സിസ്റ്റം അത് ഫുൾ തടി കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത്. ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് എറ്റ് ഓൾ സ്ട്രോങ്. ലൈക്ക് സം 40 years ബാക്ക് ഇവിടെ ഒരുപാട് ഗോ ഡൗൺ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരുപാട് വേറെ കുറേ റേഷൻ ഐറ്റംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് തിങ്സ് യൂസ് ടു ബി ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് ത്രൂ ദിസ് റോഡ്. But nowadays the government has like strictly sanctioned, saying like only one vehicle can pass because it's like very fragile. When the vehicles are like passing, you can feel the vibration. So ഇതിപ്പോൾ ഒരു 4-5 കൊല്ലമായിട്ടുള്ള പുതുക്കി പണിച്ചിട്ട്. But the thing is like when you stand here, ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നാലോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ that is like രാജേക്കാട് റോഡാണത്. And if you stand here, the view is like amazing. This place was used as a means of transportation before, but right now this has become a major tourist attraction because of the views. Like, as I told you before, like any place in Munnar and Idukki, if the view is good, you can put a hoarding and say this is a viewpoint. Just like that, this hanging bridge has become a major tourist attraction. People come from different places to enjoy the picturesque views and this shaky feeling when the vehicles pass by. It's scary, but it's worth the risk. ദുർഘടമായ പാതയിലൂടെ ഞങ്ങൾ വളരെ സൂക്ഷ്മമായി പൊന്നുപോലെ കൊണ്ടുവന്ന് തിരിച്ചാക്കിയ ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം അനീഷേട്ടൻ ഓഫ് റോഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്താണെന്ന് കറക്റ്റായി ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്ന് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ മണ്ടത്തരവും കൂടെ നിന്ന് ക്ഷമയോടെ സഹിച്ച് തിരിച്ചെത്തിച്ചു. അനീഷേട്ടാ, വളരെ താങ്ക്സ്. It was a really good experience. So what do you think? Thank you very much. We felt very secure in the hands of experienced driver who showed us a very unique Secure ഞാൻ കണ്ടു. Okay. Like safe at least. No? Yeah. And we saw the places which are off track. We saw the places which are must see in Munnar.
And I guess this. Yeah, it was really good off-road experience, and the good thing is like he had lots of knowledge, and he helped us understand what places and which place we should go to when it's like monsoon season, this and all. So next time when I'm coming to Munnar, I have like Anishatan's support and strength. So thank you once again for this blissful experience. I will never forget you. So that's it, guys. So this is not over yet. Like മൂന്നാറിൽ വന്നു വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടൊരു കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക് പോകാനുണ്ട് തേയിലത്തോട്ടങ്ങൾ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഡിഫറെൻറ്റ് കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ലെറ്റ്സ് ഗോ ദേർ ആൻഡ് എക്സ്പ്ലോർ ദ നെക്സ്റ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ തിങ് അബൌട്ട് മൂന്നാർ. Far in the distance, we can see actually people plucking tea with their hands, all these women, and like I'm sure they've been doing it all their lives, and they look pretty connected and pretty content with their life. ഞങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം പോയി ചില ആളുകളോട് സംസാരിച്ച് നോക്കി, and they are saying they've been doing it since generations, since a long time, 50-60 years. Like they don't get a huge sum as payment, but they're quite happy. Early morning they come, by evening they're done with their work, and it's like a really good thing. What else do you need from us? What else do you need? And അവിടുന്ന് അവർ ചെയ്യുന്ന അധ്വാനത്തിൻ്റെ ബൂണാണ് നമ്മൾ ഈ അനുഭവിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഈ പോയി പല ടീ പ്ലാന്റേഷൻസിലും പോയി അവിടുന്ന് ഈ വാങ്ങുന്ന ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ടീൻ്റെ ലീവ്സും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇവരുടെ അധ്വാനമാണ്. ആൻഡ് ദ വേ ദേ ഡു ഇറ്റ്, ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് മാജിക്. സോ ഷീ സ്റ്റിൽ ഇൻ എ പോയറ്റിക് മൂഡ്. ഇന്ന് ബ്ലൂ മൂണാണ്. പല സംഭവങ്ങളും ഞാൻ കാണാൻ തുടങ്ങി. കവിതകൾ, ഈ തരം കളറി സ്കിൽസ്, അങ്ങനത്തെ കുറേ സാധനം കണ്ടു തുടങ്ങി. സോ ഐ തിങ്ക് is the smell of tea coming which is making you do all these things? Yes. I'm intoxicated by the green tea smell. തിരിച്ച് വീടെത്തിയാൽ മതിയായിരുന്നു. Hemant. Yeah. How did actually tea come to Munnar? I have no. It's like such a. I know why you're asking me this question. Usually ഇങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ഡോണ്ട് നോ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഒഴിവാവാറുണ്ട്. ഈ പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഒഴിവാവില്ല, കാരണം ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടാണ് വന്നത്. So in 1880, during that point of time, like 1880s, 1870s, during that point of time, like John Daniel Munro, representing the British, he came here. And when he came here, he realized that this place is actually really fertile and like perfect for cultivation of all the spices and different things. സോ അയാൾ വന്ന് നോക്കിയ സമയത്ത് മൂപ്പർക്ക് മനസ്സിലായി ഇതെല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ആണ് കൾട്ടിവേഷന്, ഒരുപാട് സ്പൈസസ് എല്ലാം കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. ദെൻ ഹി വെൻറ്റ് ആൻഡ് അപ്രോച്ച് ദ പൂഞ്ഞ റോയൽ ഫാമിലി who was having complete brain over all these places, and അവരോട് പോയി മൂപ്പർ ഒരു ഡീൽ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തു. Using his entrepreneurship, he struck a deal with them, and the deal was like for more than 1 lakh acres of land. Okay, more than 1 lakh acres of land, he just paid 3,000 rupees as lease. Okay, so that may be a big amount right now, but that amount was like quite huge back then. So ഇപ്പോൾ ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിൽ വെറും 3,000 രൂപയ്ക്കാണ് ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ സ്ഥലവും മൂപ്പര് പാട്ടത്തിനെടുത്തത്. അതിനുശേഷം 5,000 രൂപ എന്തോ അഡ്വാൻസ് എന്തോ കൊടുത്ത് എല്ലാം സെറ്റിൽ ചെയ്ത് അതിനുശേഷം cardamom, cinnamon, and he started cultivating so many different spices. So he redefined Munnar. He redefined Munnar. He started it all. That's the best way to say it. And after that, around 20 years later, they realized that it is not just about cinnamon, cardamom, and coffee. It is also about tea. So by 1920s and all, like tea became a major thing in Munnar. They started cultivating tea all around Munnar, like in different estates. First it was only like 3 estates, and then it became all over Munnar. And then around in 1924 or something, this is too much of information, but still this is what happened. Like in 1924 or something, there was some major flood or something of that sort that happened here. During that natural problem, like everything was gone. Ellam poi. അതിനുശേഷം രണ്ടാമത് ഒരു 1930 കാലഘട്ടങ്ങളിൽ രണ്ടാമത് ഇത് first and all it was like all gone. Then the second time they came back in double strength, and by 1964 they invaded the land. Yeah, they invaded the land with this tea plantation. That's what happened. And tea invasion and tea crusade, whatever you want to call it. ഇന്ന് വട്ടായതുകൊണ്ട് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. So by 1964, like Tata came into the picture, and that's when the business started flourishing here. So that's the story of tea here.
But you need to know that to know the real genre of Munnar, it is not just about this beautiful green that you see. You need to go off-road, you need to go to different waterfalls and explore a lot of things to go mad like this by the end of the trip. It's all blue moon. Yeah, it's the blue moon. So that's it, guys. So Munnar നമ്മൾ അടിച്ചു പൊളിച്ചു, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തു. So there are like more places to visit, more places to explore. We don't have a plan. As we said before, we'll just go with the flow and see what's up next. We'll just dive in the ocean of greenery. So we'll just dive into the ocean of greenery. We'll just dive into the ocean of bliss and beauty that nature has to offer us on every trip that we take. And we'll see you on our next episode. Until then, it's Irene who has just fell down and acting as if she is mad, and she's really mad. And Hemant Srikumar signing off once again for Channel D. Until then, it's bye. See you.